काय करू म्हटलं तुमचं ऑडिओ ऑन करू त्यांचा ऑडिओ म्हणजे म्हणजे आपण क्लिक करायचं की नाही Hello, am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. PPT is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, Yes, nice. sir. So, shall we start? Yes, yes. Okay. So, good afternoon to all of you once again. So, last lecture we are discussing about the syllabus of engineering physics, and I think we have completed the basic structure. After that, we have discussed, I think, first chapter syllabus. Is it right? Hello? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, so it's my request that in between you give response so that I can understand that you are connected with audio plus video is also, that is PPT is also visible to you. So it's Yes, my sir. request, first of all, you just note down these points related to syllabus. Last time also I have told you that you carry one notebook and pen with you. So start writing these syllabus points first. Last time have you written something? Hello? Hello? Please anyone give response? Last time have you written something? No, No, sir. sir. Okay, so I hope that everyone have notebook and pen with you. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so Yes, sir. everyone start writing. I will dictate you. So first thing is, in short, we are writing first things. So everyone write this. Give heading engineering physics. That is subject name. After that, you write my name. That is subject teacher, Dr. R.N. Haridas. Subject name engineering physics. Subject teacher Dr. R.N. Haridas. Next, marking system. Marking system in that. Now, if you can see your screen on the right side, it is written examination scheme theory. So you write this ESE 70 marks, then ISE 30 marks, and ICA or term work 25 marks. Okay, so mention this ESE, that is our end semester exam or final exam, then ISE in semester exam, and ICA is our internal performance, that is internal assessment, 25 marks. Is it okay? Have you written this?
Okay, give me response. Have you completed this? No, sir. Okay. No, So sir. No, sir. okay, sir. Please write ESC 70 marks, then ISC 30 marks, and ICA, or you can write term work 25 marks. So next, give heading section 1, and after section 1 heading, write unit number 1, give its heading semiconductor physics. Section 1, unit number 1, semiconductor physics. Is it complete? Sir. Yes, sir. Okay, so now start writing these syllabus points. Now don't write this serial number, then marks, hours, etc. Just you have to write these points which are written in column subunit. Okay, so directly you continuously start writing. First is classification of solids. Classification of solids. Then next point, Fermi level. Classification of solids, then Fermi level. You can see your screen and you can continue writing, no problem. Classification of solids, Fermi level, then Fermi-Dirac probability distribution function, Fermi-Dirac probability distribution function. So 3 points are there. After that, go for next point. So last time we have discussed these things, but to understand it in better manner, so once at least you have to write these things so that you can recall this or remind this. Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. This is the next one. Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. This is the fourth point. The next, effect of impurity concentration on Fermi level. Effect of impurity concentration on Fermi level. Next is derivation for, this is EFIN, derivation for Fermi level in intrinsic semiconductor, its meaning. So you can write symbol only, no problem. So this is the second part. And after completion of that, go for the last 2 points. Hall effect and applications. And last one is numericals on this chapter. So take your time, one by one, write it perfectly.
Okay, is it visible to you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. okay. So please continue and write this one. At least you have to write once so that when we can recall during our chapter discussion, so you get connected that we have discussed the syllabus points, how many points we have covered, how many are remaining, what is the weightage of that specific term, you can understand it. Okay, so I hope that you have written. Done, sir. Okay, so Done, sir. everyone complete it fast. So that we move to the next one. We have to discuss next things also. So you can write roughly if right now you don't have notebook, but it's request that at least you write that once so that you can recall directly. Okay, if it is over, then we move to the next slide. Shall we proceed? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so Yes, sir. we will now continue. So last time we have discussed these things. What is meant by formation of energy bands? How single atom is having discrete energy levels, and from single atom to large number of atoms, which forms the solid, how the energy band gets formed. Then we have discussed a little bit about the semiconductors, its type, intrinsic and extrinsic. Further, extrinsic gets divided into p-type, n-type, depends upon the impurity doping. Then in case of p-type, n-type, if you consider this band system, that is valence band, conduction band, so how this donor level gets formed below conduction band for n-type, which is because of pentavalent impurity, one loosely bounded extra electron we are getting. In case of p-type, above valence band, acceptor level gets formed. This is because of deficiency of deficiency of electron, which is nothing but called as hole concept. So that we have to discuss later. Then depends upon the energy band gap and conductivity. We have two classified this classification of solids as insulators, semiconductors, and conductors. So these things also we will discuss in detail. Now we move to the next one, that is unit number 2, crystallography. So I read these points and you start writing this also. Give heading unit number 2, crystallography. So after heading, start writing this one. First we complete write up and then we will discuss. So first point is introduction to crystal systems. Introduction to crystal systems. Then next is characteristics of cubic unit cell. Characteristics of cubic unit cell. Okay, so everyone write it perfectly, because at last I will ask anyone by
hiding PPT, that how points you have written. So just you have to read the syllabus points for that respective chapter. So write it perfectly so that you can read it perfectly, of course. Introduction to crystal systems, then characteristics of cubic unit cell. So in characteristics, there are different points. That's why we have mentioned here 2 dots. So these are sub points for these characteristics. First is number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell. Then atomic radius. Second सर is जरा मध्ये मध्ये मराठी बोलता की काय कळत नाही बोललेलं. ओके. नाव आपण इथं काय करतोय सध्या, फक्त सिलेबस लिहून घ्यायला लागलोय. ठीक आहे. जेव्हा आपण सिलेबस कंप्लीट करू, म्हणजे आता हे इंग्रजीमध्येच आहे ना, जे दिसते ते आपण इंग्रजीमध्येच सांगणार आणि लिहिणार. आणि जेव्हा आपलं कंप्लीट होईल त्याच्यानंतर हे मराठीत आपण डिस्कस करू. ठीक आहे. सर मध्ये मध्ये मराठी बोल जा. हां हां ठीक आहे. काय काळजी करू नका तुम्ही, घाबरू नका. आहे मराठी आपल्याला वापरायची. ठीक आहे. ॲटॉमिक रेडियस, देन कोऑर्डिनेशन नंबर. This is the third point. Next, atomic packing factor, then void space and density of crystal. Atomic packing factor, void space and density of crystal. So these are 6 characteristics of cubic unit cell. Then you can continue, comma, next point, symmetry elements. Symmetry elements in bracket axis, comma, center and plane. Axis, comma, center and plane. Bracket complete. Next point is Bragg's law. Next point is Bragg's law. Then continue with the next one, Miller indices. Next point is Miller indices, interplanar distance. Interplanar distance and last, numericals on this chapter. Numericals on this chapter. So first we are just dictating these points in English. Of course, we have to discuss that in Marathi related to concepts. So I hope that you are writing and you are completing. So this second chapter is the big one in first section as compared to remaining 3. Lots of points are there we have to cover in this second chapter. So the importance is, first we know the basic things of this chapter, then we can understand easily these next terms. So is it over or still you are writing? Hello? So voluntarily give me response. Yes, sir. Okay, is it complete? Yes sir. Okay. Yes, now just listen carefully. Yes, sir. Now just listen carefully. These are the points related to our second chapter. आपण याच्यात काय डिस्कस करणार आहोत तर क्रिस्टलोग्राफी म्हणजे काय. Okay, so first discuss these things in English, then same thing I can repeat in Marathi, just we have decided in last lecture. So I start with the question first, that what is the difference between
crystalline material and amorphous material. So you can raise your hand and I can pick the student who raised the hand and you can share your thoughts. What is the difference between crystalline material and amorphous material? Okay, you just raise the hand. I will announce the name and you can tell. Okay, anyone want to share? Yes, Aishwarya Kadam. So you can unmute your audio and you can tell. Crystal solid are true solid, amorphous solid are pseudo solid or super cold solid. Crystal solid may be isotropic, amorphous solid may be isotropic like liquids. Example, crystal solids have sharp melting point, amorphous solids have out of range of melting point. Example, crystal solids, sugar, gold, diamond, salt. Amorphous solid, example, chalk, rubber, glass, plastic, etc. Okay, so can you just tell the difference between these two? Now you have written the two separate points, their properties, but can you connect these two? That why crystalline materials are crystalline and amorphous are amorphous? What is the basic difference? व्याख्या सांगितली ती. Yes. Okay. बेसिक काय? Any other? Sanket Shinde, are you discussing? I have no idea, sir. Okay, then next. Who has raised their hand? I think Pooja Ingri. Is it right? Pooja Ingri, you want to share something? Okay, Shreyas Survase. सर क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट असते. amorphous no amorphous शार्प नसते सर. ओके, ठीक है. एनीथिंग, एनीवन? श्रुति अंकलगी. Crystalline solids have a definite shape and amorphous have. Hello, so you are not audible perfectly, Shruti. You unmute yourself. Crystalline solids have a perfect shape and amorphous have a irregular shape. Okay. Then any other who want to share? Adarsha Narayankar. In crystalline solids, they have a definite enthalpy of fusion, and amorphous solids do not have definite enthalpy of fusion. Okay, so And please continue. Is the isotropics. Okay, so lots of things you have shared. The bottom line is, of course, the regular shape and size and random shape and size, but most of the students have added some more details related to crystalline and amorphous. So why we are discussing this? Because our chapter is crystallography, means we have to concentrate on the crystalline material. So for that, first we have to know what are the different types or stages. So here you know all these things, so that is a very basic question, so I have not asked this. That states are solid, liquid and gaseous states, where solids are rigid, fixed shape, fixed volume. In liquid they are not rigid, no fixed shape but fixed volume. In gases, of course, they are not rigid, not fixed shape and no fixed volume. So this is the basic, that is solid, liquid, gases. So if we concentrate on solids, then we can differentiate that into two types, that is crystalline solid and amorphous solid. So of course you have shared different properties, so they are definitely their properties, but that properties are because of these things. That is, the basic is they are a regular periodic arrangement of atoms, and that material is we are calling as a crystalline material.
In case of amorphous material, it is irregular and random shape and size, or irregular and random arrangement of atoms. That is called as amorphous solid. Now, in our syllabus, the first point is introduction to crystal systems. Means once we know that crystalline material and its properties, but is it true that every crystal material is having same arrangement of atoms? So it is not true. So different arrangement of atoms are there, and depends upon that we are differentiate into 7 crystal systems, which are further differentiated into 14 types, and it is called as Bravais lattices. Is it correct? It is called as Bravais lattices. So if you observe carefully on your screen, so these are different जरा Bravais मराठीत lattices. बोलत बसतील. Hello? हाँ कौन जरा थोडं कौन है? संकेत शिंदे. संकेत शिंदे. Okay, so I got your point. So I have told you first we discuss in English, then I repeat in Marathi. Is it okay? ओके ओके. So just wait. So I will complete, because as per our protocol, we are discussing this, and don't worry, we will discuss that in Marathi also. So these are 14 Bravais lattices, which are divided by using 7 systems of crystal. So you are familiar with these things. For example, if cubic system check, so what are the conditions for this? So for this cubic system, A is equal to B is equal to C, and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. So this is one of the simplest example of these 7 systems. So similarly, they are divided according to the conditions. Conditions means what? A, B, C and alpha, beta, gamma are lattice parameters, where A, B, C are intercepts and alpha, beta, gamma are interfacial angles. So in our syllabus, if you see carefully, this is introduction of crystal system. Then we are concentrating on cubic unit cell, where we have to check these characteristics of cubic unit cell. So here are these cubic unit cell. So everyone know SC, BCC and FCC structure. That is simple cubic, body centered cubic and face centered cubic structure we have for this cubic. So where simple cubic is nothing but 8 corner 8 atoms. For BCC, 8 corner 8 atoms plus 1 at the center. For FCC, 8 corner 8 atoms, and at the center of each face there is one extra atom. So this is simple example and explanation for this. Okay, so now we move to Marathi. आपण काय डिस्कस करतोय? चॅप्टर नंबर 2, ज्याच्यामध्ये क्रिस्टलोग्राफी हे टायटल आहे. तर टायटलपासून आपण स्टार्ट केली की क्रिस्टलाइन मटेरियल म्हणजे काय, आणि त्याचा जो स्टडी आहे त्यालाच आपण क्रिस्टलोग्राफी म्हणतो. ज्याच्यामध्ये आपण हे बघितलं की सब पॉइंट्स कुठले कुठले. इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल सिस्टीम म्हणजे क्रिस्टल सिस्टीम म्हणजे काय. आपल्या सिलेबसमध्ये आपण काय करतोय तर क्युबिक स्ट्रक्चरवर अभ्यास करतोय, ज्यामध्ये या क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये 6 सब पॉइंट्स आहेत. कुठले कुठले? नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल, ॲटॉमिक रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर, व्हाईट स्पेस आणि डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल्स. हे 6 पॉईंट्स आपल्याला बघायचे आहेत, जे आपल्याला माहिती देतात क्युबिक स्ट्रक्चर आणि क्युबिक युनिट सेलबद्दल. त्यानंतर सिमेट्री एलिमेंट्स हा एक नेक्स्ट पॉईंट आहे, ज्याच्यामध्ये त्याचे 3 सब पॉईंट आहेत की ॲक्सिस कन्सिडर केला, सेंटर कन्सिडर केला आणि प्लेन कन्सिडर केलं तर आपण त्या क्यूबला सिमेट्रिकली कसं एक्सप्लेन करू शकतो. ब्रॅग्स लॉ आहे, जो आपल्याला एक अँगल देतो आणि इंटरप्लेनर डिस्टन्स आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो याचा यूज करून. मिलर इंडायसेस इंटरप्लेनर डिस्टन्सचं डेरिवेशन आहे आणि त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स. हे झाले आपले सिलेबस पॉईंट्स. तर आपण मगाशी काय डिस्कस केलं तर वेगवेगळ्या स्टेट काय आहेत, तर सॉलिड स्टेट आहे, लिक्विड स्टेट आहे, गॅसियस स्टेट आहे. त्यांच्या प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या. नेक्स्ट आपण सॉलिड मटेरियलमध्ये परत काय केलं तर कॉन्सन्ट्रेट केलं, ज्यामध्ये आपल्याला क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करतोय आपण. तर त्यात सॉलिडमध्ये हे 2 ब्रॉड टाईप्स आहेत, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिड. तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं इलॅबोरेट केलं, डिफरन्शिएट केलं, बेसिक थिंग्स जे सांगितल्या, ॲडव्हान्स्ड डिफरन्सेस सांगितला. ओके,
तर क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणजे काय, तर क्रिस्टलाइन मटेरियल म्हणजे असं मटेरियल की ज्याच्यामध्ये ॲटॉमिक अरेंजमेंट जर तुम्ही बघितली, आता ही फिगर तुम्हाला दिसतच असेल, जर ॲटॉमिक अरेंजमेंट बघितली तर ती रेग्युलर आणि पिरियॉडिक आहे. म्हणजे काय, जर यांच्यातलं डिस्टन्स तुम्ही बघितलं तर ते सेम आहे, इक्वी डिस्टंट आहेत, त्यालाच आपण रेग्युलर पिरियॉडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स असं म्हणतो. आता हे फक्त फॉर एक्झाम्पल आहे, लक्षात ठेवा. याचा अर्थ असा नाही की त्या प्रत्येक क्रिस्टलमध्ये अशीच अरेंजमेंट असेल, तर वेगवेगळ्या नॅचरल अरेंजमेंट्स आहेत क्रिस्टलाइन मटेरियलमध्ये. ॲमॉर्फसचा अर्थ काय, तर ॲमॉर्फस मटेरियल म्हणजे असं मटेरियल की जे रँडम आहे. रँडम इन द सेन्स काय, रँडम ऑर इरेग्युलर पिरियॉडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स. म्हणजे हे सुद्धा एक स्ट्रक्चरच आहे, पण ह्याच्यामधली जी ॲटॉमिक अरेंजमेंट आहे तर ती पिरियॉडिक किंवा रेग्युलर नाही. तर आपला जो सिलेबस आहे तो रिव्हॉल्व होतो याच्याभोवती, क्रिस्टलाइन सॉलिडभोवती. क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये परत वेगवेगळे टाईप्स येतात, जे आपण पुढच्या फिगरनं डिस्कस केले. ॲक्च्युली ब्रॉड सिस्टीम आहेत, त्या 7 सिस्टीम्स ऑफ क्रिस्टल आहेत. त्या 7 सिस्टीम्स ऑफ क्रिस्टल परत ॲटॉमिक अरेंजमेंटनुसार 14 टाईप्समध्ये डिवाइड होतात. त्या 14 टाईप्सलाच आपण म्हणतो ब्रॅव्हियस लॅटिसेस. तर त्यामध्ये पहिल्या 3 फिगर जर तुम्ही बघितल्या तर त्या आहेत क्युबिक स्ट्रक्चरचे, जे आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये सेपरेट दाखवतोय. तर सिम्पल क्युबिक, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक आणि फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर, असे 3 स्ट्रक्चर ह्याच्या अरेंजमेंटनुसार सब डिवाइड होतात. यामधला फरक काय, इथे जर तिन्ही फिगर जर तुम्ही केअरफुली बघितल्या तर 8 कॉर्नरला 8 ॲटम्स प्रत्येकाच्या आहेत. डिफरन्शिएट आपण कसं करतोय, सिंपल हा शब्द जिथे यूज केला आहे. सिंपल क्युबिक म्हणजे काय, तर जिथं 8 कॉर्नर 8 ॲटम्स आहेत, ओके, फिनिश, त्याला आपण सिंपल क्युबिक म्हणतो. BCC म्हणजे काय, तर या नावातच इन्फॉर्मेशन आहे त्याची की बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर्ड याचा अर्थ काय, तर बॉडीच्या सेंटरला इथं एक एक्स्ट्रा ॲटम आहे. म्हणजे सिंपल आणि बॉडी सेंटरमध्ये फरक काय, तर 8 कॉर्नर 8 ॲटम्स इथं आहेच आहेत, पण 1 एक्स्ट्रा ॲटम ॲट द सेंटर ऑफ द बॉडी. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर. गेटिंग दिस. नेक्स्ट FCC म्हणजे काय, तर फेस सेंटर्ड. परत एकदा याचं टायटल आहे, तर याच्यातून आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते प्रत्येक फेसच्या सेंटरला. तर 8 कॉर्नर 8 ॲटम्स ऑलरेडी आहेच आहेत, पण फेस सेंटर्ड. सो क्यूब इज हॅव्हिंग 6 फेसेस, 6 फेसेस आहेत क्यूबला. आणि प्रत्येक जर तुम्ही फेसचा सेंटर बघितला तर हे पिंक कलरचे जे ॲटम्स दाखवलेत तर ते म्हणजे फेस सेंटर्ड ॲटम्स आहेत. सो डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन दॅट क्युबिक सेल आपण त्याला डिवाइड करतोय. कशामध्ये, तर सिंपल क्युबिकमध्ये, बॉडी सेंटर्ड क्युबिकमध्ये आणि फेस सेंटर्ड क्युबिकमध्ये. ओके, आर यू गेटिंग दिस? संकेत, लक्षात येते का हे? Yes, yes. येस सर. हां, ठीक आहे. तर आपण आता हा क्रिस्टलोग्राफी हा जो दुसरा पॉईंट चॅप्टर आहे तर तो डिस्कस केला. तर आपल्याकडं आता 3 मिनिट राहिलेले आहेत. तर तुमच्या सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये तुमचा रोल नंबर आहे तर तो टाईप करा, जेणेकरून तुमचा अटेंडन्स रेकॉर्ड होईल. Everyone can type your roll number in chat box, because within few minutes now we are concluding automatically. ओके, जर रोल नंबर मिळाला नसेल तर तुम्ही तुमचं नाव मेन्शन करा. आणि रोल नंबर मिळाला नसेल तर माळगे मॅडमशी, जे आपल्या CC आहेत, त्यांना कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांच्याकडून रोल नंबर घ्या. तुमचं
अटेंडन्स मार्क केलाय का सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये? तर यानंतरचं लेक्चर केव्हा आहे? आता हे आपलं आजचं शेवटचं लेक्चर आहे आजच्या दिवसाचं. उद्या किती वाजता? उद्या परत 10 पासून स्टार्ट होतात लेक्चर आपले. ठीक आहे, मग टाइम टेबल नुसार होतील. मे बी जर रिशफल झालं तर थोडंसं स्टाफच्या ऍडजस्टमेंट नुसार मे बी चेंज होऊ शकतात. ठीक आहे, तर टाइम टेबल सेंड करा. टाइम टेबल मला वाटतं टेलिग्रामवर मॅडमने शेअर केले, एकदा चेक करा. नसेल तर परत एकदा त्यांना सेंड करायला सांगा सगळ्यांनी. हा, सगळ्यांनी सगळ्यांनी अटेंडन्स मार्क केलाय का चॅट बॉक्स मध्ये? येस सर. Yes, sir. एव्हरीवन? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. I hope that you have understood the things we have discussed. आपण हे आता स्लोली डिस्कस करून हे